That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to... Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Time to hit the streets. O Tornatioli tá pedindo tempo, e você quer ver, ó, no lançamento que vem bonito, lá na segunda trave, o cabeceio é ótimo, hein? A bola é no cantinho, Pedro Ivo. Agora é mérito completo pro Tornatioli, Pedro. Tornatioli faz uma excelente defesa, não chega a se chocar tão forte com o quadrado, mas aproveita ali para dar respirada, porque o Fluminense começava a querer imprimir o ritmo. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality.
I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Quando ele começa a inverter, você se muito bem, ele inverte um pouquinho, volta para a direita, agora inverte de novo. É porque está incomodado, é porque a coisa não está acontecendo. Lá vem o Fluminense pela direita com o Samuel Xavier, corta a defesa e arremesso lateral para o tricolor. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. 2009. Tenta mais um título internacional em sua galeria. Ignacio. Arias. Ganso. Ignacio com Arias. Lateral da área está marcado pelo Arangues. Ainda o Fluminense. Nonato. Entrega a bola na direita. Arias. Lateral da área. Vai o Ganso para a tabela. Sobrou Samuel Xavier. Cruzamento. Everaldo tocou para trás. Aquele movimento e posicionamento corporal para finalizar o gol. Agora tudo que faz o Everaldo, a torcida pega no pé dele. Gente, já no nosso intervalo, tem além dos lances de Fluminense e União Espanhola, falta vir posição regular, já nem vale o lance. Tem também tudo do Botafogo, hein? Já tem um fogão em campo às 9h30 no Newton Santos contra o Estudiantes. Noite de Libertadores. No Newton Santos, o Newton Rodrigues nada. E já no nosso intervalo, vamos ao Rodrigo Júnior. Gol do nosso time. 8-0 escanteios para o Fluminense, que tem 11 finalizações e 3 na União Espanhola. Fica de pulmões aqui. Já teremos a confirmação do acréscimo. Good job, rookie. Time for some chow. Pelo choque lá, pelo VAR. All right, that's enough. Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Teve o VAR, a expulsão, a cobrança de pênalti. Eu acredito que pelo menos 4 minutos. The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Falta do Nonato no Arangue, Cícero. Olha, no intervalo, Canobi vai ser submetido a exames, mas ele... Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Inclusive, a gente mostrou aqui na nossa transmissão mais cedo o Canobi no banco de reserva. Deixa eu ver aqui o cruzamento na área, na de cabeça e ela passa à esquerda. Ouçam a reação do Maracanã. Torcida vai o próprio time. O Fluminense não consegue marcar o gol e quase sofreu o gol. Preocupação do Canobi. Com esse afundamento na face, vai ser que nem a presamos imediatamente. Informação do Cícero. Primeiro tempo, a ação aqui no 10 minutos depois do gol do passe do Fluminense. Agora do Martinelli, lá pela esquerda Arangues, toca a bola pela meia, chega Ganso, recupera a jogada pro Flu. Atrás com o Martinho, com o Nonato. Martinelli à frente dele, bom passe do Nonato. E o Fluminense tem espaço, que não arranca. 3 opções à frente dele, pro Alisson, o passe ficou curto demais. Now remember, they get one warning. If they don't throw him down, we take him down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Hold on! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light him up! He's shooting! Central,
Suspect is neutralized. Take him down! We have units on standby if required. Shots fired! Suspect down. Take him down! Drop the weapon. Shots fired! Target is down. Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it's... oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 5. Shoot that car! He's shooting! Support is standing by. Dispatch, we need backup here. Copy. Suspect vehicle identified in Richberry Park. Take him down! Get tighter to the suspect! Suspect last spotted at Pilgrim's Lookout. One less bad guy. Cuff him up, Boot! Aqui você deixa o hoje. Okay, that's enough. Make it out of home. Okay, that's enough. 84 to Central. Stop there. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. The suspects need to go in the vehicle. Hey, you! Nós dois não estamos mais juntos. O que aconteceu? Você ergueu muros, afastou todo mundo. A gente estava junto, eu e a Amy. Se a doutora Larsen conseguir se lembrar, isso pode destruir a minha vida. Leva multidões para as arquibancadas. E a paixão pelas histórias te traz até aqui. Como é bom conhece quinta, nacional e internacional. 7 da noite, vivo. Assista a
Just relax, will ya? E se tudo na vida tivesse sido instituição segura? Que nem na Betfair. Com a Betfair, quando o jogador sai de campo, o jogo continua automaticamente com o jogador que entrou no seu lugar. Fica de boa. Com a Betfair, tá seguro. quer torcer até o apito final? Vem pro jogo, vem com a Betfair. Quinta-feira de muita bola rolando nos canais ESPN. Às 7 da noite, só a vitória interessa ao Corinthians, que vai até o Uruguai encarar o Racing pela Sul-Americana. No mesmo horário... Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Do Inter visitar o Nacional, no grupo mais equilibrado da Libertadores. E não para por aí, fã de esportes. Às 9h30 da noite, a nação vai empurrar o Flamengo pra cima da LDU no Maracanã. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive, my hip hurts routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Abel e amigos que estão acompanhando as emoções de Fluminense e União Espanhola, daqui a pouquinho tem decisão aqui no estádio Newton Santos entre Botafogo e Estudiantes, um jogo de fase de grupos de Libertadores, mas com cara de mata-mata. O Botafogo precisa vencer para depender só de si e avançar às oitavas de final na última rodada da Libertadores. Em caso de vitória argentina, o atual campeão da América e brasileiro vai estar eliminado. Renato Paiva não quer nem pensar nessa possibilidade e deve ir a campo com a mesma equipe. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Promessa de mosaico, aquele tradicional mosaico da torcida do Botafogo que fez parte da campanha do título de 2024 e muito apoio da torcida para empurrar o glorioso rumo à vitória sobre o Estudiantes, Abel. Legal, então logo depois do jogo aqui no Maracanã, começa lá no Newton Santos, Botafogo Estudiantes pela Libertadores da América. Vamos com os melhores momentos então de Fluminense e União Espanhola. Zinho, ataque contra a defesa até aqui no primeiro tempo, mas o gol não saiu e a torcida tá brava. Teve esse lance aí da União Espanhola, né? Tentou ali num rara oportunidade, né? O Fábio muito bem posicionado, colocado. Nós falamos isso, né? No pré-jogo, que tem que ficar muito concentrado, porque a bola vai chegar pouco. O Fluminense tomou conta do jogo. O Fluminense teve as melhores oportunidades, principalmente pelo lado direito, com o Samuel Xavier e o Arias, que é o cara do time, que é o cara que organiza, o cara que produz as melhores oportunidades para o Fluminense. O Fluminense teve algumas chances. O grande destaque é o goleiro, né? Da União Espanhola. Ele faz boas defesas. A finalização agora do Everaldo. Wanna go catch some bad guys? O lance do jogo, o Ganso acha um passe maravilhoso, né, maestro, e a movimentação do Arias, sempre chegando como elemento surpresa.
ele é puxado, tem o pênalti, além do pênalti, o defensor é expulso, fica com um jogador a menos. O Everaldo vai pro pênalti, vai bater o pênalti. Os jogadores chegam perto do Aras, meio que convence o Aras para ele bater o pênalti, e ele tem duas oportunidades, ele bate o pênalti, perde, vai no rebote, também perde, mérito do goleiro, mas é claro que isso gerou essa insatisfação toda do torcedor do Fluminense. Let's go find some parking violations. Lembrando que depois de Botafogo, There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Laranjeiras, é isso aí. Hoje tem linha de passe para falar bastante desse jogo que você está acompanhando agora, hein? Fluminense e União Espanhola. Flu deixou escapar ali a liderança do grupo, mas tá na briga. E a gente vai falar muito sobre essa partida daqui a pouquinho no linha de passe. Aquele abraço. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Is it expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this ticketing. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Onde se estuda uma forma de cortar água. Will you look at this? Write 'em up. Se aprende um idioma que nenhum outro país fala. Onde se criam novas leis de física. Na media 104. You're a natural. Confiar em uma pedra. Let's carry on. Nas tentativas, a experiência é o que Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Issue the fine and let's get out of here. Control, check this one for priors. Checking database for records. 84, no infractions on record. Salas VIP no mundo todo. Até 3,5 pontos por dólar gasto. Pontos que não expiram. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Você escolhe a cor que tem mais. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Descubra o combo criador de apostas turbinado. Combine até 20 apostas em um único cupom com bônus de até 75%. Quer novidade? Vem pra Novibet. There's one. You know what to do. Todas as emoções em jogo. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Ah! Hold still, damn it! Check your authorized force. Assaulting a cop? That's a serious offense. Vamos para o segundo tempo, hein? 0 para o Fluminense, 0 para a União Espanhola. O Fluminense perdeu pênalti no primeiro tempo com o Everaldo. You have the right to remain silent. Rebote do
pênalti também o Everaldo. E a União Espanhola tem jogador a menos. Dispatch, I need an ID check. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. O delegado já deu ok, podemos começar o segundo tempo. O árbitro da partida é o Yael Falcão. E ele apita. Vem aí os últimos 45 minutos no Maracanã. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. União Espanhola, Grupo F da Comebol Sul-Americana. O Fluminense vai todo pro ataque, ganhando os últimos 2 jogos da fase de grupos. Termina essa etapa da competição em primeiro lugar e vai direto para as oitavas. Acaba cometendo o erro. Freitas entrega a bola na esquerda. Don't worry, you'll still get all the credit for the arrest. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Trabalha no meio campo com Martinelli. São os primeiros segundos da etapa final no Maraca. Vandal at work in my patrol sector? Dentro para Martinelli, deu tapa, chega o Everaldo. Chega e chuta. All right, that's enough. Get after it. Forte na marcação Freitas. Hey. Defesa, bola lá no alto. Freitas ganha de cabeça. Arias espera o chute da bola. Hey, you. Samuel Xavier. Nonato. Segundo tempo começa como terminou. You have the right to remain silent. All right, that's enough. Para se defender. Central, requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. All clear on that search. No criminal history. Com Samuel Xavier. A jogada agora vem com Arias. Cruzamento. Everaldo. Toque no Queno. You need to arrest that scumbag for evading. Might as well escort this brain box ourselves. Quit struggling. O 12º passe para gol do Arias do ano. E uma Hold it. perfeita para o ponta. Queno sobe nas costas do lateral Ramírez, que estava preocupado com o grandalhão Everaldo. Queno coloca com força no canto para vencer o Tornatiobi. O Fluminense desbloqueia a defesa da União Espanhola e traz um alívio no Maracanã. Queno na rede, 1 pro Flu, 0 para a União Espanhola, senhor. Nice work, Rook. Some might chalk it up to natural talent, but instinct tells me your success today was due to strong mentorship from a true paragon of police work, a guardian of peace, and a shining pillar of hope in a city sorely in need. Right now, though, this pillar of hope needs a stiff drink. Anything you want to go over before we punch out? Combinam muito bem. E o Arias é jogador diferenciado, né? Baita de jogador, importantíssimo. How long have you been a police officer? Coming up on 25 years. Did my time as a sharpshooter in Korea, then signed up for the ACPD a couple of years later. Same time as your pops. You could tell right away he was bound for big things. Me, though, I keep it simple. Never been any good at playing politics. I just say what's in my head, and that doesn't tend to do me any favors. You're retiring soon, huh? Not soon enough. The minute my ticket's punched, I'm out of here. Looking forward to some peace and quiet. No more running after perps or changing diapers on rookies straight out of the academy. No offense. Yeah, just a nice glass of scotch after dinner. Take my daughter to the Grand Canyon. My wife, too, if she'll let me. What's the story with the August gang? They've been around for about 20 years. Started out pushing drugs, but once they got established, they moved into all kinds of stuff. Guns, gambling, counterfeiting, extortion. There's rumors they even got a white-collar arm now. Hell, they hit a goddamn bank yesterday. You know what's even crazier than those clown masks they wear? No one knows who really runs the show. Their big boss? He's a big question mark. I'll let you head home. Okay by me. Listen, kid.
You're just starting out, and I ain't got long left on the job, so I'm gonna be straight with you. This is a tough shop in a tough town. I've seen a lot of kids come out of the academy all fired up about truth and justice and the American way, only to end up either on the take or in a casket. My advice, keep your head down. Stick to your beat, don't piss off the chief, and maybe, just maybe, you'll get to retirement in one piece like me. You got that? I hear you. Ah, come on, you don't gotta humor me, kid. I can see that spark in your eyes. You're your father's son, no mistaking it. Careful who you show that spark to, though. If you're waiting for the other humps here at the precinct to step up, I hope you got some time on your hands. Ever since the gangs got to your old man, all the badges have been running scared. Stands to reason, if they could hit him, they could sure as hell hit any one of us. And that chased the fight right out of him. Me? I never had too much fight in me to begin with. Anyway, sorry, I probably shouldn't have said any of that. Oh well, what do you want from Motormouth Kelly? I'll see you tomorrow, okay? Get home safe. Pertinho aqui do Renato, veio firme na marcação Ignacio. Ignacio que está pertinho de completar ano no Fluminensezinho. O Ignacio, né, que substitui nada mais nada menos do que Thiago Silva, né? Um jogador que também tem uma história lindíssima, formado no Fluminense. Eu queria falar sobre o que o Hey, Rook, dizendo, né? Chief wants to see you in his office. Não é o jogador, né, quando faz gol. O Keno, todas as jogadas agora, ele parte para cima, ele tenta, ele vai para tabela. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie. Rich guy. Lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Let's go, Rook. We don't got all day. Detalhe ainda do importante gol do Queiro, que abre o placar e coloca o Fluminense na briga ainda pelo primeiro lugar do grupo, é que ele veio comemorar com os reservas que estão no trabalho de aquecimento aqui atrás do gol do goleiro adversário, e ele apontou Suspect vehicle last spotted on de Hércules, que ainda não conseguiu reeditar as grandes atuações que ele teve no Fortaleza, que o levaram a vir para o Fluminense, e que vem sofrendo muitas críticas da torcida tricolor, até algumas mentiras, dizendo que o jogador está saindo para a noite, por isso não tem jogado bem, que não é verdade. Ele é um rapaz exemplar, um rapaz de família, tem criança pequena em casa, e então é por isso que foi esse abraço. Fenwick Intersection 6. Com o Hércules. Boa, tá aí o detalhe do Cícero. Arias. Trabalhando no meio com o Renato. E buscar jogo Martinelli. Lá pela meio. Suspect vehicle identified on Fenwick Intersection 7. Substituição segura. Vem pro jogo. Vem com a Betfair.
Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Há pouco falávamos do gol do Atlético Nacional. Esse grupo da morte aí, o Atlético Nacional tá pulando para liderança. O Inter tá caindo para terceiro. E amanhã a gente transmite na ESPN 4 às 7 da noite. Nacional do Uruguai e Inter. Suspect vehicle identified on Portalo Hill. O Nacional ganhar no Inter amanhã. Os dois times estrangeiros. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. 1-0 pro tricolor. Hashtag Sul-Americana na ESPN. Daqui a pouquinho tem Sul-Americana na ESPN 4. Cerro Largo e Vitória. 84 Adam, requesting backup. Acknowledged. Suspect vehicle last spotted in Chinatown. Arias, entregando para o Ignacio. Volta o jogo com o Fábio. Central, be advised, suspect missed the spikes. Focus the light on the suspect before we lose them. Dispatch, I need backup here. Roger that. Na direita, Samuel Xavier, Arias, cruzamento, vem na área, corta a defesa. Ela acabou saindo, foi pela linha de fundo. Não gostou o Nicolás Dias. Request backup from ground officers. É bola parada pro Fluminense. Suspect vehicle last spotted in Ramona. Nicolás Dias que tem emprestado pelo Tijuana do México. Lançamento lá na grande área, o toque de cabeça. A bola Suspect vehicle identified in Chinatown. Quer dizer que o Fábio está perto de renovar contrato, Cícero? É verdade, Vinícius. O contrato dele vai só até dezembro deste ano. O Fluminense quer renovar por mais uma temporada, mais um ano, até dezembro do ano que vem. Suspect vehicle was last seen in Litchfield. Hawk 12 to Central, aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. 30 de setembro. E se renovar o contrato, vai terminar o contrato dele no ano que vem com 46 anos de idade. O que realmente é um fenômeno para um goleiro, né? Lembrando que ele fez uma defesa contra o Atlético com o pé, que foi uma das defesas mais bonitas que aconteceu. Increase altitude, Hawk 12. Não, sem dúvida, isso é espetacular. E o toque do Ramírez na meia pro Uribe. A União Espanhola tenta brigar, mas chega Martinelli. Foi puxado e recebeu a falta. O lateral esquerdo Fuentes. A bola é pro Fluminense aqui no campo de defesa. Lembrando que amanhã às 9 da manhã tem o F360. 9 horas, de segunda a sexta. Excellent police work, Cordell. Let's hope he gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Lances dos jogos. Bola o Ignacio. Kelly, Cordell, a word. What's shaking, Kowalski? Why don't you take Cordell out and show him how we handle reckless driving in this town? By promoting the cops that do it most? I'm not kidding around, Kelly. We need collars. The mayor's been making noise about quality of life crimes. It's in our interest to show him some numbers on that. Let me guess. Election year. Oh, so you wait till you retire to start paying attention to how this city works? It's amazing what almost being a civilian will do. Come on, Rook. Let's go make the streets safe for some local politicians' careers. 5-0 do San José. Vitória que vai colocando fim à sequência de derrotas. O time perdeu os últimos 2 jogos. E aqui o Martinelli vai ter a chance de repor a bola em jogo pro Fluminense depois do toque do Jauregui com o braço. Renata Coel, como é que tá o árbitro? You take the wheel, kid. You're only going to learn this kind of thing by doing it yourself. On vehicle patrols, you want to keep an eye out for speeders and erratic drivers. Drive slow, eyes open. If we see someone breaking the law, I'll guide you. Samuel Xavier, de novo com Arias. Aí vem o Fluminense, à frente pro Everaldo. Corta a defesa, arremessou lateral para o tricolor. Já a regata completa. Aí você tá vendo, ó, a festa da torcida. Get behind the vehicle to check their speed. Fluminense que no Campeonato Brasileiro vai ter o juventude de novo de técnico.
You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed. O Fluminense, além de ter perdido o Canóbio com essa suspeita aí de We got a live one, kid. Get behind them and blip the siren and make them pull over. Assistance is available. What are you waiting for? Let's get out of the car and give them a ticket. Check their ID, then issue the fine. In that order. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by. Speeding like that deserves a fine. 84, no infractions on record. Textbook traffic stop. Get behind a vehicle to check their speed. Same routine as before. Get on their tail and blip the siren. Okay, go check their ID, but don't issue a fine just yet. Control, check this one for priors. Checking database for records. I smell booze. Ask them to exit the vehicle and then perform a breath test. Now ask them to blow into the breathalyzer. You just got your first DUI, partner. Go ahead and make the arrest. Radio for an escort unit. You have the right to remain silent. You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed.
Speeders are out in force today. All you, kid. Don't let him get away! Venceu a disputa com o Nonato e o árbitro não pega a falta. Melhor o Fluminense. Close the gap, Booch! Vem buscar show o Martinelli. Hashtag Sul-Americana na ESPN. Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Suspect vehicle was last seen in Chinatown. We have units on standby if required. Suspect vehicle last spotted in Mercer Heights. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 2. Get closer! Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 6. Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Dispatch, vehicle fire at my location. Suspect is on foot. Copy. Book him, Dano! You have the right to remain silent. Central, requesting a 1029 on the subject. Affirmative, stand by. All clear on that search, no criminal history. Okay, they're sober. God loves a trier. I don't. You got this, kid? Get the detainee from the back seat and take him inside. Não, por essa imagem não teve nada. Você tem contato de jogo, você não tem uma ação faltosa, não há penalidade nesse lance. Aí o desentendimento, e eu vi a mesma coisa que você. Agora sim ele mostra o cartão amarelo para o jogador do União Espanhola. Foram 2 para o Fluminense e 1 para o jogador do União Espanhola. O Valentim Vidal, então, da União Espanhola, recebe cartão amarelo. Kelly, Cordell, Chief wants to see you. He's going to be at Kavanaugh's. I think that's a bar over at the plaza. Oh, come on. We're about to clock out. Yeah, I don't write the messages. I just read them. Come on, kid.
Guess I'd rather torpedo my evening than torpedo my pension. Não gostou não, hein, Vinícius? Pela imagem ali, pelo semblante, ele olha na direção de onde é feita a alteração, a placa subiu, ele pergunta se era ele ali. E ele sai até que aplaudido, hein, Cícero? E foi surpresa. Sai aplaudido, ele é um ídolo da torcida do Fluminense. Está voltando aos poucos à sua melhor forma física e técnica, mas normalmente não o Serna não entra no lugar de um meia. Ele entra mais, é porque o John Arias vai pro meio, né? Vai fazer a função do talvez diversas vezes da ausência do Ganso. Mas normalmente o Serna estava entrando no lugar de um outro atacante que está cansado ou não muito bem no jogo. Por isso a surpresa do Ganso. O Ganso, Nezinho, tá só o 8º jogo no ano. Talvez uma preocupação do Renato na parte física da camisa deles. Eu acredito que seja isso, sim. O Ganso fez uma partida boa, distribui bem a jogada. Em alguns momentos ele some um pouco do jogo. Isso acontece nesses últimos anos de carreira do Ganso. Eu acho ele tecnicamente extraordinário, né? Diferenciado. Mas tem a parte física e não é um jogador tão dinâmico mais. Não é aquele meia de tanta velocidade ali. Ele é um meia que cadencia o jogo, organiza o jogo e tem um passe espetacular. Como ele deu aquele pro Arias sofrer o pênalti. Agora, tem que ser mais calmo, né? Porque o Renato Gaúcho é um cara experiente, um cara que sabe manejar esse elenco. Ele não precisa sair tão bravo assim. Quem pega a abraçadeira agora é o Arias. Ele contra o Noran Bueno, Arias. Vem trazendo pro bico da área. Toque de primeira do Nonato. Samuel Xavier. Esconde a bola do adversário. No chão, lateral do tricolor. É falta. Wait there. Só um complemento, exatamente no cenário da vitória do Fluminense sobre o Aparecidense, por volta de 71, 72 minutos também. Isso é sacado e dá lugar ao Serna, que entra o Fluminense e busca a vitória no finalzinho daquela partida. Jogada de bola parada pro Flu. Aí no detalhe o Arias. Thanks for joining us. Now that we're all here, I want to introduce you to Antonio. He's got inside information about the August gang, and he's willing to share. Just out of the goodness of his own heart. Let's just say the department has a certain amount of leverage here. Antonio is opting to act in his own self-interest. Jail doesn't suit my delicate constitution. I have a feeling you do the same in my shoes. That's why you won't find me in your shoes. Gentlemen, let's stow the chatter and get to work. Antonio says he can give us the leader of the August gang. Mr. Nobody. A question mark. Oh, he's got a name. Matthew Costa. Oh, yeah? And where do we find this Mr. Costa? He's holed up in the steel mill. That's been the August gang's main base for the past 2 months. I've mobilized a SWAT unit for tonight. We don't want to risk them moving again. I'm worried we have some loose lips in the precinct. No time like the present. Hell yeah. Cordell and Kelly, I want you there with Ferreira and Lee as part of the backup squad. Let's suit up and load out. Antonio, we appreciate you risking your skin to give us this intel. Oh, anything for our boys in blue. Yeah, whatever you say. Herrera, you ready? You bet your ass. Ground team, on me. We'll hold this position by the door and watch for runners. These goons aren't expecting us, so we should catch them off guard. Breach team, begin your approach. Remember, Costa is your primary target. Ele dispara xingamento porque sabe que era uma grande oportunidade de se redimir num jogo em que perdeu pênalti. O Renato olha e fala assim: tinha que ter batido de chapa. Fala, Cícero. E em seguida que ele perdeu o gol, veio os apupos, as vaias da torcida tricolor, que ainda está revoltada, chateada com o pênalti perdido, achava que era o Arias que tinha que cobrar, e agora descarregou em cima do Everaldo toda a sua raiva, né? Ele encheu o pé, podia ter batido. We want him alive. According to our source, he's in a red jacket. On my mark, 3, 2, 1, mark.
Hold it. Got a positive ID on the leader, sir. He's in a red jacket. That's your guy. Remember, we need him alive. He's running. She's shooting! Target is down. Take her down! Suspect down. She's shooting! Take him down! Suspect is down. Shots fired! She's shooting! One less bad guy. Take him down! Shots fired! He's shooting! Fundamentais, alívio, ampliar, evitar qualquer surpresa no final numa bola escapada. Aí muito bem difícil também, não era só pela inspiração, pelo brilho. Shots fired! É difícil penetrar, mas ele busca o chute. Ele pode fazer faixa grande, posicionado, sempre tentando pisar na área. Faz gol direto pro meio. Target is down. Freeze! I will shoot you! Arrest him! Don't make it worse for yourself. You have the right to remain silent. Ah, contraband. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. He's running. Take it easy. All right, that's enough. Hey. Hold it. Don't make it worse for yourself. All right, that's enough.
Halt! You have the right to remain silent. Ele é incansável. Martinelli corta a defesa. Bote para a União Espanhola. Geraldino. Arangues. Bola no meio, Uribe mata no peito. Segue na jogada Uribe. O Renato está dizendo que teve toque no braço. Já já a União Espanhola. Control, check this one for priors. Checking database for records. Records indicate prior criminal activity. O jogo na mão do Fluminense. Vai Naranjo mais atrás com o Dias. Buena. E a bola sai pela linha lateral. Cícero antes das mexidas. You had a good long while to make trouble out here. Now you're going to be with us for a good while longer. You got the wrong guy. Tell it to the judge, numbnuts. Já está aí na fase de transição, acredito que na próxima semana mais tarde ele já vai ter condições de atuar, um jovem, revelação da base, muito bom jogador. E agora, isso promove 3 alterações ao mesmo tempo. Vão entrar o Isaac, número 37, e tem mais um. Se você consegue ver aí, melhor do que eu, o terceiro que vai entrar. Just relax, will you? Lescano é um paraguaio, meia, que ainda não se soltou no Fluminense, mas vem aí muito bem, ele vem muito bem orientado para jogar no Fluminense e é um jogador muito promissor da seleção paraguaia, inclusive, Rubem Lescano, mas ainda não com 21 anos de idade, ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial no Fluminense, da forma que ele foi recomendado. Saem dos autores dos gols, Keno e Samuel Xavier. E o Everaldo vai embora e tem vaia para ele, Zinho. Eu acho que o Renato tentou evitar isso, né? Não tirar em outros momentos, mas a torcida em si mesmo, 2-0, não perdoou. Realmente ele não foi feliz, não só na cobrança de pênalti, mas no jogo, né? All right, officers. Organized crime has finished their initial sweep of the steel mill. They have confirmed it was the August Gang's primary base of operation. The DA is satisfied that we have enough evidence to prosecute Matthew Costa as the leader of the organization. That mean we finally get a little peace and quiet around here? You know how this works, Sergeant. We take down one scumbag, the rest scramble to fill the void. My gut says the other gangs will be out in force in the coming days, trying to become the new kings of the hill. Our job is to stop them. But that's for tomorrow. Tonight, we sleep the sleep of the just. Good work, all of you. Dismissed. Except you, Cordell. My office. Amanhã às 7 da noite, Racing do Uruguai, Corinthians Sul-Americana. E às 9h30, no Maracanã. Flamengo tem uma final de campeonato pela frente. Your father would have been proud of what you did today, Cordell. I know he inspired you to enlist in the ACPD. And if that motivates you to be a good cop, I'm all for it. Thank you, sir. I've been meaning to clear the air about something else as well. You might have heard things, but I want you to get it straight from me. The department did everything we could to track down your father's killer. I headed the investigation myself, but on a case this big, in a town this dirty, no one wants to step forward for fear of catching a bullet of their own. Was it random, intentional, someone sick in the head? We just don't know. And those are the risks we sign up for every day we put on this uniform. Trying to figure it all out will just drive you crazy. Like I said, your father would have been proud to see you in that uniform, and he would have wanted you to focus on keeping the city safe. Speaking of which, I want you to start working with Detectives Ferreira and Lee on your next shift.
They're going to have their hands full with the garbage that will show up and try to fill the August Gang's shoes. And I have a feeling they'll be keeping you more than busy. Dismiss, Cordell. Ele está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos, a 3 pontos do G4 e do Cruzeiro, que tem 16 pontos ganhos. Fluminense que mexeu há pouco, então, com as entradas do Lescano, o Hércules em campo, o menino Isaac. Isaac está buscando seu primeiro gol no profissional. Toque do Serna. Ela vem chegando aqui pela esquerda, acompanhando o próprio Isaac. Dias pelo meio. Naranjo. Trânsito intenso no meio, Elísio, o corredor. Vai permanecendo na última posição da chave a União Espanhola e o cruzamento vai para a linha de fundo. União Espanhola que da última vez que visitou o Rio de Janeiro ganhou, foi há 11 anos. Jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Botafogo. Aquele jogo praticamente eliminou o Botafogo, né? Foi confirmar a eliminação na fase de grupos no jogo seguinte contra o São Lourenço. E se tivesse ganhado em casa, no Maracanã, inclusive, da União Espanhola, teria se classificado. Já já tem o fogão. Botafogo Estudiantes aqui na ESPN. E logo depois, você assiste o Linha de Passe Mesa Redonda. No comando do William Tavares com tudo da rodada. Cruzamento do Hércules, a bola toca no certo e vai diretamente à linha de fundo. Diga Cícero Melo. Saiu o público desta noite aqui no Maracanã, 14.437 ingressos comercializados ao público pagante, 15.929 torcedores presentes ao Maracanã. É cobrança de tiro de meta para a União Espanhola. Acompanha o lance o Freitas, arremesso lateral. O Fluminense vai a 10 pontos no grupo, Once Caldas tem 9. Amanhã o Once Caldas às 11 da noite joga contra o São José. Se confirmar o favoritismo, retoma a liderança. Aí o Fluminense, para ser o primeiro do grupo e pular diretamente para as oitavas de final, terá que ganhar do Once Caldas no último jogo. Partida que está marcada para 29 de maio, uma quinta-feira, às 9h30 no Maracanã. Trazendo a bola para o Flu, o Fuentes. Deixa o lance com o Ignacio. À direita com o Hércules, que recebeu aquele forte abraço do Queno na hora do primeiro gol. Contratação de muito impacto, o Hércules ainda não tem jogado bem. Martinelli. Nonato. De novo com o Martinelli. Roda a bola do time de guerreiros. I wish I could say otherwise, but it's a royal mess out there today. Chandler, Sayers, take Brookhaven. Christie, Selby, make sure things stay on the rails in the east. Cordell, Kelly, Chief wants you to have a chat with Detectives Lee and Ferrara before you set out on patrol. Will do, Kowalski. What do you know, kid? They got you talking to the detectives already. You might... É lateral para a União Espanhola. Hey, Cordell, Kelly, it's good to see you. We're gonna be ramping up our gang enforcement in the coming... E às 9h30, Flamengo e LDU. Semana